Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ramadan, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir sama ada secara fizikal maupun secara maya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ini untuk menjayakan satu lagi sesi Waqaf Ilmu series yang ke-13 bertajuk The Beauty of Healthy Lifestyle Through Green Consumption. Saya moderator anda pada pagi ini, Nurul Afiqah Ahmad, pensyarah daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan dalam bidang pemasaran, akan bersama-sama dengan penceramah kita pada pagi ini mengupas tajuk The Beauty of Healthy Lifestyle Through Green Consumption. Apabila kita bercakap tentang healthy lifestyle through green consumption, especially in marketing, this is a topic yang kita katakan quite trendy but not famous. Sebab apa? Trendy tapi tak famous. Topik ini semua orang tahu, tapi sedihnya orang tak peduli. Jadi pada pagi ini kita nak cuba membetulkan sedikit misconception, misinterpretation, perception dan stereotype tentang green consumption. Saya ingin jemput sahabat saya daripada senegeri dengan saya juga, daripada negeri Kedah, sebab kita dalam mood nak balik raya hari ni kan, minggu ni dan minggu-minggu akhir-akhir sebelum semua orang bercuti. Dr. Nawal Esa Yazid Esa, juga pensyarah pemasaran daripada FPP, untuk berkongsi apa itu green consumption dan bagaimana the green consumption can improve our healthy lifestyle. Selamat pagi Dr. Nawal. Selamat pagi. Terima kasih Cik Afiqah daripada, ini sahabat saya daripada Jabatan Pengurusan Perniagaan yang akan bersama kita pada hari ini. So saya seperti yang diperkenalkan oleh Cik Afiqah, saya adalah Dr. Nawal Esa daripada Jabatan Pengurusan Perniagaan di UiTM Perak, Sri Iskandar ni. Saya diberi peluang untuk menyertai Waqaf Ilmu ni untuk menyampaikan ilmu lah kepada semua, bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga kepada semualah, termasuk pensyarah, termasuk semua yang bukan pendidik, semua masyarakat lah, okay? Untuk saya sampaikan ilmu ni. So ini kita dalam mood santai-santai lah, sebab ini adalah ilmu dan juga education dan juga something that is outside of the knowledge yang kita selalu tengok dalam universiti lah. So it's something yang macam something yang boleh membuatkan kita aware lah, something ada pasal awareness dan juga pasal kesihatan. Okay, so the beauty of healthy lifestyle ni kita sebut, kita boleh masuk slide waktu ni, boleh ke? Okay, so ini adalah front page lah. Okay, so this is the topic for today lah, the beauty of healthy lifestyle through green consumption. So kita tengok pada perkataan dulu kita tengok pada perkataan dulu, perkataan the beauty. Jangan ingat beauty macam makeup ke apa kan. So ada juga sikit masuk tapi bukanlah pasal makeup ke apa. Mainly bukanlah pasal tu ya. So beauty ni apakah keindahan? Keindahan lifestyle yang sihat ini. Lifestyle yang sihat. I mean gaya hidup. Gaya hidup yang sihat ni, apakah keindahan gaya hidup yang sihat? Gaya hidup yang sihat ni ada macam-macam cara. Antaranya adalah dengan penggunaan produk-produk hijau. Okay. So ini kita masuk ke slide pertama. Okay, so sekarang kita tengok dulu apa masalah yang kita hadapi sekarang. Okay, bila tengok tajuk kat sini, saya tulis we are losing the balance. So sekarang ni dah banyak sangat masalah yang menyebabkan ketidakseimbangan di dalam masyarakat kita, di dalam persekitaran kita dan juga dalam ekonomi. So we were living in harmony until the industrial revolution starts. So bila kita ada banyak pembangunan industri, pembangunan secara general lah, when it starts, when humans started inventing machines, equipments, even weapons. So benda-benda ni adalah satu kemudahan untuk kita, tetapi juga boleh jadi satu benda yang negatif lah. So of course anything ada pro and cons dia, ada juga positif and negatif dia lah. Okay, so with economic development, we have dominated the earth and this has taken a toll out of Mother Earth. So dengan pembangunan ekonomi ni, pembangunan apa yang secara general ni,
kita ni secara tak langsung kita telah mengganggu kita punya persekitaran. Kita telah mengganggu keseimbangan yang ada di persekitaran kita, menyebabkan banyak benda-benda negatif yang dan kerosakan yang telah kita yang sebabkan benda tu. Kita sebagai manusia ya, of course kita sebagai manusia ni kita tak sempurna ya. So kita mesti ada benda yang kita tak sempurna, yang kita buat salah, you know. So we are trying to find the balance now. So we need to do something. We need to do something now. Kita tak boleh terlalu hanyut dengan pembangunan. I know bila kita tengok pembangunan, kita nak benda yang lebih convenient, kita nak something yang memudahkan kita dan menyebabkan kita rasa proud kan. Tapi benda-benda tu sebenarnya kita kena fikir juga apa kesan yang kita akan berikan kepada persekitaran kita, kepada masyarakat kita dan juga kepada ekonomi. So bila kita tengok kat sini, environmental pollution macam telah menyebabkan natural disaster. Kita pun baru habis pandemik kan, pandemik COVID-19 tu. So bukan saja pandemik ya sekarang yang ada yang kita kena experience, kita ada juga macam-macam penyakit sekarang, influenza lah. So even TB pun dah kembali. TB pun penyakit yang dah lama tak ada kembali semula. Penyakit yang lama tak ada macam TB kan. Saya pernah lah mengajar kelas. Yelah saya pun dah tak pakai mask lah kan because dah habis pandemik, tapi salah seorang student saya baru dikesan dapat TB, so saya kena pergi for testing. So benda tu like very common sekarang I mean like you will never know suddenly there's somebody sick somewhere, you know. So sebab tu kita kena berjaga-jaga lah. Okay, ini semua disebabkan apa yang kita buat sebelum-sebelum ni, segala pembangunan, segala apa improvement yang kita buat, kita kena fikir juga whether we are losing the balance yang disebut di sini lah. Okay, yang natural disasters, pandemic, health hazard semua ni telah exceeded earth threshold capacity, menyebabkan overload lah. Okay, this show the effects of our own wrongdoings. Ini bermaksud memang salah kita sendirilah. Kita sebagai penghuni di dunia ni, kita sepatutnya lebih bertanggungjawab lah untuk apa yang kita buat. Memang kita memang everybody is competing with each other. Setiap negara nak hasilkan benda baru, nak bersaing. Teknologi baru. Teknologi tu memang sentiasa constant. Teknologi improvement, advancement, it happens every single day. Benda yang lambat dulu sekarang dah cepat. But kita kena tengok juga efek dia. Okay, because what happened is we having all these problems menyebabkan kita ada juga efek pada kita balik. So kita buat benda tu salah, memberi kesan kepada persekitaran ekonomi semua, menyebabkan diri kita pun akan terima kesan yang negatif lah. Okay. Kalau saya nak tambah sikit dari segi economic development, kita tengok kebajikan baru-baru ni kita dapat offer untuk buat Commonwealth. Tapi kita tolak. Sebab apa kita tolak? Sebab bajetnya tak cukup. Tapi saya nak jelaskan kenapa orang berebut-rebut nak buat Commonwealth ni adalah disebabkan economic development. Okay? Kalau di-manage pula dah campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kalau diuruskan secara betul, dia mampu meningkatkan ekonomi. Tetapi apabila kita salah urus, dia boleh menyebabkan banyak masalah ataupun kita jadikan, kita panggil dalam bahasa Inggeris term dia ghost town. Dan benda ini kita tengok di China sendiri pada Olimpik 2012, banyak fasiliti-fasiliti yang dibina untuk sukan Olimpik sekarang tidak digunakan lagi. Termasuklah di Malaysia pun banyak yang kita bina untuk fasiliti Commonwealth tahun 1998 dah tak digunakan lagi. Ini adalah salah satu impak kepada development juga. Dah jadi satu bandar terbiar ataupun building terbiar. Itu antara impak dia, bukan sahaja kepada manusia tapi juga kepada alam. Betul-betul saya setuju dengan benda tu. Maknanya apa-apa improvement, development yang kita terlalu kejar-kejarkan boleh menyebabkan kesan negatif lah kepada diri kita juga. So what happens in the environment, what happens in the society, mesti akan ada kesan kepada kita sebagai individu. So these are the concerning effects that saya ada jumpa lah, yang saya ada buat saya punya
my own reading. So according to WHO, World Health Organization, non-communicable diseases ataupun in short is NCD, like chronic respiratory diseases, heart disease, cancer and diabetes are responsible for 74% of death globally, and cracking down on risk factors could save millions of lives. So ini bermaksud yang non-communicable disease ni bermaksud penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit ni macam disebut di sinilah, chronic respiratory disease, macam penyakit-penyakit yang berkenaan dengan paru-paru, masalah jantung, kanser, diabetes, semua ni adalah bukan penyakit berjangkit Macam kita tengok orang kanser, kita tengok heart disease, kalau kita duduk dekat dengan dia, tak adalah kita nak dapat heart disease juga, unless if you follow their lifestyle. If you follow their lifestyle, of course, satu geng, katalah you satu geng berkawan, semua dapat kecil manis. Sebab apa? Sebab semua suka makan manis. Bukan sebab berjangkit, duduk bukan sebab sebelah-sebelah. berjangkit. Kalau duduk sebelah-sebelah, saya duduk sebelah Afiqah, suddenly berjangkit tu memang tak lah. Okay. So kat sini kita boleh tengok definition of non-communicable disease kat bawah ni. Non-communicable diseases are diseases that are not spread through infection or through other people but are typically caused by unhealthy behaviours. So ini memang terlalu common sangat dah di masyarakat kita. Memang kita sendiri sedar kan, every single day apa yang kita buat, kan? Terlalu banyak pelakon yang kita buat yang memang kita tahu benda tu akan memudaratkan kita dan juga memudaratkan persekitaran kita, alam sekitar. Okay? So kat sini, according to International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC ni, NCDs are the leading cause of death worldwide and present a huge threat to health and development, particularly in low and middle income countries. So lebih kepada low and middle income countries ni because of knowledge and awareness. Selalunya people are not aware ataupun don't have the knowledge that what they do is bad for their health. You know, their routine, their lifestyle, gaya hidup, apa yang dia buat setiap hari tu memberi kesan yang negatif kepada diri mereka dan juga di keliling. Okay, so in Malaysia saja, almost a quarter of the country's premature death in 2002 were caused by NCDs. NCDs ni dia adalah accumulation of penyakit lah kan. Ada apa yang macam saya sebut tadi, paru-paru, jantung, kanser, kecil manis kan. Many Malaysians simply aren't paying enough attention to their health. So kita boleh tengok gambar kat situ kan, dia tengah jogging tiba-tiba tumbang. So itu adalah antara sebab mungkin dia rajin jogging tapi dia ada behavior yang stress. Okay, dia selalu stress. So stress sebab apa? Stress adalah also akibat daripada unhealthy behavior lah. So unhealthy behavior ni juga boleh menyebabkan stress, and stress is also the root of a lot of health problems lah. Okay, so menyebabkan kadang-kadang walaupun jogging tapi bila you stress, you know, it can also affect other parts of your body. Okay, because when you are stressed, your brain is not working well, menyebabkan you lebih cenderung kepada macam-macam masalah lah. Heart disease and also darah tinggi, hypertension, diabetes ni selalunya pemakanan lah. Because pemakanan ni kita stress. Macam saya lah. Macam saya kalau saya stres, kita makan. Saya suka makan. Saya macam saya akan cari makan as like, that's why there are such thing as comfort food. You know, comfort food ni adalah makanan yang memberi kita comfort. You know, it makes us happy. You know, bila tapi bukan healthy. Tapi it's not healthy. It makes us happy, but then it's not healthy. Macam kita suka, macam saya selalu cari ice cream. Because ice cream ni sejuk. Lepas tu dia manis. Lepas tu dia sedap. Kan? And then it has colours and makes me happy. You know, so benda-benda macam tu tapi kita kena jaga portion lah. Bukanlah tak boleh makan langsung, you know. Dia benda ni, everything it comes to a portion lah. Dia kena in moderation. In moderation. Tak boleh lah nak macam, I mean too much of anything is always an issue lah. Tapi Dr. Nawal, salah satu masalah untuk kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita terlalu banyak makanan yang sedap. Yes, especially kita Malaysians sangat banyak makanan yang sedap. Terutamanya bila musim panas-panas ni kan, kita berpuasa pula, pergi bazar, tengok air dalam balang tu beraneka jenis kan, benda itu
temptation menggoda kita, sangat menggoda berbulan puasa ni kan. Kita punya dessert kita pun semuanya kita katakan sangat tak healthy lah. Kita katakan cendol, dah cendol tu dah manis ditambah durian pula atas dia kan. So mungkin itu antara penyebab jugalah kenapa banyak NCDs ini berlaku di Malaysia. Dan satu lagi yang saya suka pointkan dekat sini dalam poin Dr. Nawal tentang heart disease. So nowadays kita banyak dengar orang yang sihat tetapi meninggal dunia akibat masalah penyakit jantung. Sebab apa benda ini terjadi? Sebab mereka ingat kalau exercise, makan dengan healthy, jaga pemakanan, diet, so makan makanan hijau, dia orang takkan sakit. Tapi itu apa yang dia orang lupa, satu bahagian adalah dari segi mental health tidak dijaga. Dan kebanyakannya yang jadi isu mati mengejut ni orang muda sekarang. Dan saya selaku abang saya sendiri yang ada masalah jantung, dan bila kita buat consultation di IJN, sangat ramai yang terbaru pada umur 18 tahun dah ada masalah jantung. Bukan jantung berlubang, bukan jantung sumbat, tak ada. Jantung lemah yang boleh go anytime. Sebabnya antara punca adalah pemakanan dan juga daripada masalah kencing manis pada umur 18 tahun. Okey. Betul, saya setuju. Memang banyak kita tengok masyarakat kita sekarang, even kalau kita pergi tengok bazar kan, kalau kita pergi bazar tu, dia bukan saja kita sebagai pembeli tau. Orang yang jual tu pun sama kan. Orang yang jual tu they tend to sell benda-benda manis, benda-benda berminyak, benda-benda tu yang sedap. You know, kita as Malaysian pula, we have this culture of eating a lot of oily foods, you know, and also sweet kan. Kita punya taste macam tu. Macam kalau kita fikir zaman dulu lah kan. Zaman dulu mungkin sebab macam saya orang Kedah kan. Orang Kedah kan banyak bendang. So orang dulu sawah. Bendang sawah. Dia banyak sawah. So sawah ni orang dulu they will orang kata apa, tanam padi semua kan. So kerja berat dia orang kena angkat barang. Yang dulu pun tak ada teknologi macam sekarang. So menyebabkan dia orang ni, orang dulu ni they eat a lot in the morning tau. Makan nasi dia makan nasi di awal. Sebab tu orang Kedah nasi pagi-pagi makan nasi. Nasi lemak lah apa kan. Nasi lemak normal, tapi masa saya belajar di Shah Alam, orang terkejut sebab pukul 6 pagi, pukul 7 pagi orang Kedah ni dah makan nasi kandar. Itu normal. Orang utara lah ya. Orang utara. Pukul 7 pagi, pukul 6 pagi pun dah buka dah kedai nasi kandar, nasi tomato, nasi biryani di belah sana. Sebab apa? Dulu culture-nya kita buat sawah padi. Okay? Kita punya nenek moyang, kita punya ataupun masa kita sebut wan dengan tok kita buat bendang, buat sawah padi. Tapi sekarang ni anak-anaknya, cucu-cucunya mewarisi pemakanan, tapi diorang dah tak buat dah bendang, tak buat dah sawah padi ni. Tapi makan tu masih sama pada zaman nenek moyangnya itu. Masih lagi makan nasi kandar pada pukul 7 pagi, 6 pagi. So betul, itu yang isu dia sekarang. Zaman dulu dah lain ya. Zaman dulu banyak kita guna tenaga manusia lah kan. Sekarang kita dah banyak teknologi, we use a lot of machines, equipment kan. So benda-benda tu kita dah kurangkan tenaga manusia tau. And then people also dah tak nak buat kerja-kerja macam tu because they have more other opportunities to work in other sectors lah, and get more money, you know. So everything is about getting more money, getting more convenience, getting everything for the benefit of yourself, you know. Kita lah, ourselves, you know. I mean, do we consider the environment? Do we consider what's going to happen in the future? You know, with all this pollution, all these problems in this world, it will affect our future, you know, even our generation, anak-anak kita. So what's going to happen to them? So sometimes we ignore that fact, you know, because we always live in the moment, you know, live in the present. We don't really think of what are the consequences that is going to happen in the future. So that's why kita ada all these penyakit-penyakit. I think everyone would agree with me. More and more people every day are having all these diseases, even young people. Okay, so a lot of young people yang umur baru berapa dah tinggi. Kadang-kadang because of pemakanan and stress, dia dah jadi bergabung. Okay. So we go to the next slide. So antara risk factors of NCD, bila saya sebut NCD ni adalah penyakit tak berjangkit lah ya. So according to the Malaysian Medical Association, Presiden Dr. Azizan Abdul Aziz, dia ada mention the risk factors. Okay.
So dia ada mention only a small percentage of the people go for regular medical check-up. So kalau kita tanya audience kita kat sini, siapa yang pergi medical check-up every 3 months, every 6 months? Mesti macam ada Ini yang bukan budaya masih, orang Malaysia. yes, Orang Malaysia punya budaya sakit baru pergi hospital. yes. Tapi kalau kita katakan budaya di negara-negara maju, contohnya di Singapura, di South Korea, mereka selalu sekurang-kurangnya setahun sekali akan buat full medical check-up. Check semua. Darah, gula. Sebab kita sekarang kalau kadang-kadang ni in denial. Kita rasa macam ada kencing manis tapi tak naklah check. Kalau check nanti confirm. Baik tak confirmkan. Sakit nanti baru confirmkan. Itu masalah dengan orang Malaysia ni. Walaupun kita sebenarnya patut bersyukur sebab fees nak masuk ke hospital hanya RM1. Tapi orang tak nak pergi hospital sebab apa? Bayar RM1, tunggu je 10 jam. Itu masalahnya sebab murah sangat. Sebab murah sangat, terlalu ramai. Okey? Satu lagi yang saya nak sambung tadi daripada Cik Afiqah, kalau kita takut, kita takut result kan, kita pergi hospital, kita takut result kesihatan kita tu tak elok, kita takut nak pergi, kita takut nak tahu kan benda tu. So actually benda tu you berani, you know, when you tak pergi check, you berani. Maknanya you berani if you ada cancer ke, you have any health condition yang critical ke apa, kadang benda ni kita tak sedar. So you berani, you tak pergi check. Maknanya you are letting whatever disease that you might have, it would grow into something even worse. That's why sometimes when people are diagnosed with cancer or any kind of disease, sometimes they are diagnosed at the very late stage, you know, because of this fear of this fear. So you, when you think about going for medical checkup, you should change your mindset. You go for medical checkup because you want to make sure that you are in the peak of health, and you want to make sure that if you have anything, you treat it. You know, kita rawat. Kalau kita sekarang dah ada teknologi kan. Ataupun kita cegah dulu sebelum kita cegah. Cegah tu of course kita kena cegah dulu sebelum melarat. So orang yang mencegah ni selalunya dia akan lebih aware lah kan, sebab tu dia cegah. So orang yang lebih aware ni dia akan berani lah untuk pergi for medical check-up. Macam dulu saya kena test for TB tu, memang takut because test TB tu quite scary. You kena buat yang skin test tu, dia kena cucuk lah whatever. So benda tu menyebabkan kita takut, tapi saya nak diri saya sihat. So I go for it. I mean like there's nothing wrong with it. Just pergi, and then if I'm diagnosed with positive TB, then I eat the medicine. Benda ada ubat, you know. Kalau saya biar suddenly I have TB, saya juga yang suffer, you know. So we have to change our mentality. Satu lagi bercakap tentang mentality ni, apabila kita sakit, kita sekarang hidup dalam dunia teknologi yang everything kita akan Google. Katakanlah kita ada ketulan sikit dekat tangan, kita Google. Yes. Google, kita listkanlah kita punya simptom-simptom tu. Kemudian kita tanya pula apa potensi penyakit kita. Mesti naik kat situ kanser, tumor. Terus takut, terus tak check. Betul? Sengap terus sampailah kata ambulans pula yang bawa ke hospital. Selalunya kesnya macam tu lah. So betul, itu memang betul. So kita kena change our mindset. We have to be realistic. We have to face our fear. Itu ya. Kita jangan terlalu takut. Kita jangan sikit-sikit tak nak. Selalu kita punya Malaysian mentality banyak macam tu kan. So we have to change that lah. Okay. So many do not observe a balanced diet. Ini satu memang betul lah. Especially masyarakat kita memang banyak yang hanya fikirkan sedap. It's very delicious. And then kalau benda yang healthy ni, dia orang akan nampak sebagai tak sedap. And you have this mentality of anything green is tak sedap. Kadang-kadang our children pun macam tu. Kita ajar, macam my kids pun ada juga isu tak nak makan sayur. You know, dia orang tengok benda hijau je, oh my god, tak sedap lah mama. You know, nampak macam there's this perception going around that vegetable doesn't taste good, you know. But actually kalau if we change our mentality, we eat to, orang kata apa, eat to live or live to eat. Kita kena fikir, eat to live or live to eat. So kita kalau boleh, kita eat to live lah, bukan live to eat ya. So kalau live to eat, kita boleh makan ikut suka kita. Okay. So many do not exercise regularly. Ini satu juga masalah. Since we have all this technology, all this transportation, you know, all this convenience that technology can provide for us, we tend to not exercise. Macam dekat building,
we have like lift kan, escalator yang we don't have to like climb the stairs. You know, there are stairs but you don't climb them, you know, because you already Takkan have panjat technology. selagi ada lift. Ya, so selalunya kalau lift rosak, kita akan complain. Ya, Kita betul. complain, oh my god, it's so Walaupun bad. lift tu you know. jauh pun kita akan pergi ke lift tu daripada kita panjat tangga tu. So like we would like avoid, you know, climbing the stairs because it's gonna make us penat. You know, but in a way you have to think of it positively. So that we can actually climb the stairs. As someone yang rasa bersalah dekat sini, many do not exercise regularly. Saya lah salah seorang tu. Dan alasan yang saya selalu guna, Malaysia ni panas. Yes. Malaysia ni sangat panas. Tak payah tengok jauh, kita tengok dekat UiTM Seri Iskandar sendiri. Pokoknya tak banyak panas. Paginya panas, nak bergerak ke depan tu pun kita rasa sangat panas. Tapi masalahnya kalau pokok banyak di Seri Iskandar ni, monyet pun banyak. Jadi masalah lain. Walaupun kita dah tanam pokok, walaupun tak sejuk, saya guna alasan tu lah, panas. Itulah. That's why bila kita nak buat benda yang sihat ni, kita sebenarnya it's actually if there's a will, there's a way. Betul. So if we want it, we can work towards it. So bermaksud kalau macam panas, banyak monyet ke apa, so we kena choose lah where we want to go for exercise. There's always a gym, there's always a place yang macam safer that doesn't have all this monyet, and also timing, you know. So kalau kita nak exercise, you rasa panas kan, so carilah timing lewat petang, you know. Lewat petang untuk you, ataupun awal pagi, malam, ataupun exercise malam. Malam pun ada isu juga. Some people say that if you you terus tidur macam not very healthy, but then you can actually early morning memang kata apa, early bird gets the worm or something. The first worm. So maknanya benda tu akan mendatangkan rezeki lah kalau kita bangun pagi awal. So when we wake up early, kita pun memang kena bangun awal, pun kena sembahyang solat subuh kan. So kita punya act of prayer pun, kita punya solat pun adalah satu bentuk exercise juga. Because you rukuk, you sujud. So benda-benda tu even dalam Islam pun disarankan untuk kita menjaga kesihatan. So kita boleh tengok kalau kita buat ibadat pun kan. Macam baru ni saya baru balik pada umrah. Saya perasan saya macam fikir, saya ni datang umrah ni, saya rasa macam Tuhan nak suruh saya exercise. You know, saya rasa macam because everything is so tiring. Saya sampai-sampai tu I macam okay, dah kena terus tawaf. I macam okay. So, I macam tengah dalam plane, so still jet lag, and I have to like straight away pergi tawaf. So benda tu I take it as a challenge. Okay, I take it as a challenge. I tak complain. Of course, I janganlah complain kan, tengah-tengah dekat Mekah tu takkan you nak complain. So you don't complain, you do it, you know. Dan kita boleh buat. Yes, and you know you can do it, and also you know that it's going to benefit you, you know. So I went for tawaf and then straight away pergi ke sa'i, and sa'i, you know, the distance pergi ke sa'i tu quite long, and to finish the 7 laluan tu memang very very tiring. So very sangat, but then I still push myself. I push myself to finish it, and also after that terus solat subuh at the time lah. So I make sure that every solat I pergi masjid to actually get the benefit pahala lah kan. Di samping pahala, I get the exercise, you know, because going to the masjid pun and do all these prayers memang memakan tenaga yang banyak lah. Because kita ada macam-macam, kita memang fokus untuk ibadat kan. So ibadat yang banyak ni memang dia macam exercise dah. So in a way saya macam terfikir lah, macam tawaf pun kan, you have to like walk a long way lah, like 7 pusingan tu pun dah memang actually is healthy for us, you know. So in a way kita boleh nampak dalam Islam pun sarankan untuk kita beribadat dan juga menjaga kesihatan dan exercise actually, you know. Dr. Nawal tadi ada sebut tentang gym. Ada satu benda yang saya teringat lah, kisah ni adik saya sendiri, sebab dia tak duduk di Malaysia, duduk di luar negara, dan dia pergi gym. Dan saya tanya dia, kenapa masa duduk Malaysia tak pernah pergi gym? Duduk sana pergi gym. Dia kata dekat Malaysia ni orang judgemental, dekat gym tu semua yang sado-sado. Dia malu, dia kata. Dia malu. So dia kata dia tak sado macam mana nak pergi gym tu. Tapi dia kata gym di overseas, orang dari kita kata pelbagai saiz, okay? Yang comel, yang kurang comel, yang kurus sangat, pelbagai saiz lah ada dekat situ. Dia kata tak malu. Tapi mentaliti rakyat Malaysia, pergi gym ni orang yang betul-betul fit. Mungkin itu juga salah satu masalah kenapa rakyat Malaysia tak exercise regularly.
That's why kita kena faham tujuan kita nak buat apa. You know, kita nak buat apa-apa, apa tujuan kita. Why do you do things? You know, are you doing things because you want to follow people? Are you doing things because you want to be in the trend? You want to jump into the bandwagon? You know, people say that. So, you kena tengok apa you buat tu. You know, so kalau you nak buat exercise, kenalah tujuan dia betul. You know, you want to be healthy. So, of course, if you want to be healthy, if you feel you are overweight ke apa, janganlah jadikan malu tu sebagai alasan. Because again, if there's a will, there's a way. Okay, so benda tu kita kena positive thinking lah. Okay, so you kena faham matlamat you apa. So you want to be healthy, you have to do everything you can to be healthy. Not just exercise, you kena makan dengan betul, you kena yakin dengan diri you that you will do this, you know, and you will lose your weight. So benda tu kena mentality juga. It comes back to your mentality. So instead of getting stressed about your body being overweight and out of shape, why not you do something about it? So when you do something about it, you won't think about it too much, you know. So you get help, you know, however you can. Okay. So we go to the point number 4 kat sini, which is poor stress management living in urban areas. Urban areas ni not just urban areas lah, any not really 100% lah, macam mostly in urban areas. But actually in urban areas ni dia tendensi dia tinggi because of the fact that, you know, banyak pembangunan, banyak orang yang kerja-kerja besar-besar ni di jawatan tinggi ni semua banyak di urban areas lah kan. So urban areas ni kalau kita bekerja dengan pekerjaan yang memberi tanggungjawab yang berat kepada kita, of course benda tu kita akan rasa stress. And we also as a human being, kita macam nak compete, you know, you want to be the best of the best, you know, but you also have to think about yourself holistically, you know. Yes, you want to be the best, but you have to balance. You want to be the best, janganlah sampai memudaratkan diri kita sendiri. I mean, what's the point if you become so great until it jeopardize your own health? You know, so you need to know the balance. So you need to know how to manage the balance. So to manage stress ni sebenarnya berkaitan juga dengan cara hidup kita. So maknanya, what do you prioritize in your life? You prioritize kerja, tapi bila you stress, you buat apa? And then you makan apa? You know, you makan apa, you buat apa every day? Semuanya berkait. Kesan. Dia berkait. So maknanya kalau kita nak avoid stress ni, we have to know how to eat right. We have to know how to exercise regularly and also make time for work lah. So meaning dalam 24 hours tu, you have to manage your life holistically. Okay, and also try to have fun, you know. So usually when you exercise is when you try to have fun. Don't stress about it. You know, if you stress about exercise, you will not achieve your goals. Okay, so you just have fun with it. Do something that you like. Don't just ikut orang. You know, you ikut orang, okay, orang nak pergi jogging, kita nak jogging. Orang nak pergi cycling, kita nak pergi cycling. You buat benda yang you suka. Like for me, I jadi banyak benda yang I suka because I'm a very adventurous person. So I like running, I run, I cycle, I swim, and I go hiking. So itu because I'm an adventurous person. But if you are not an adventurous person, kemampuan kita. Yes, you have to follow your own pace. And also you boleh juga kalau you malu nak jumpa orang, okay, you kena tahu diri you. You rasa you malu jumpa orang, you exercise dalam bilik. You ala banyak YouTube. Saya pun pernah lah ada time, I mean like I'm a mixture of introvert and extrovert. So there are times that I am introvert. So I feel like I don't want to meet people. You know, I just don't feel like meeting people right now. So I akan buka YouTube. So I buka YouTube, I akan cari exercise yang ada timing tu. Yang dia macam dia kata, okay, 30 minutes abs workout. You know, 30 minutes cardio. You know, yang dia juga ada yang untuk amateur, untuk beginner, untuk yang advance. Kita boleh. So dia ada guna dumbbell. So you buy your own dumbbell. If you don't want to go to the gym, you buy your own dumbbell. Letaklah dalam bilik sebagai motivasi. You dah beli benda tu kan, dah habis duit kan. Sila guna. Kan jangan buat hiasan je, jangan biar dia berabuk. So you guna. You nampak benda tu depan mata, kita kena try a lot of ways to make ourselves change. Okay, so that kita jangan terlalu ikut situasi. Kalau dah situasi macam tak boleh lah, kalau macam ni tak boleh lah, kena stress pula. Stress. So kalau you tak boleh exercise, you buat kerja rumah. Kerja rumah pun exercise. So you nak basuh pinggan banyak-banyak, so volunteer lah basuh pinggan banyak-banyak. You know? Rumah, sapu jangan sampah. jadikan alasan kan. Lepas tu kita nak sapu sampah tu pun is a workout. Gardening is a workout. You cangkui. Lepas tu cangkul.
So you cangkul, you angkat benda berat-berat, tapi kena ada cara lah angkat benda berat tu, jangan sampai memudarat lah kan. Yeah, So that's why you need knowledge. Okay, you need knowledge. You want to do anything, you have to have knowledge. Macam kalau macam you nak buat exercise angkat berat pun, you kena ada knowledge how to lift up. You tak boleh main angkat je. Okay? Untuk point post stress management ni mungkin satu perkongsian yang kita boleh kongsi sebab kita banyak berinteraksi dengan generation Z sekarang, pada kita daripada generation yang muda. Dan ada satu benda yang menyebabkan kadang-kadang saya tertanya, generasi ini generasi yang sangat penuh dengan stres. Okay, dia orang sangat senang stres dan selalunya macam saya, bila saya stres saya suka balik rumah. Saya suka balik rumah, having a family. So bagi saya rumah itu adalah saya punya comfort zone, saya punya safety zone. Tapi pelajar sekarang yang ni tak nak balik rumah kerana balik rumah itu stressful for them. So mungkin ibu bapa yang di luar sana yang mungkin kadang-kadang tertanya-tanya, kenapa anak aku tak balik rumah? Walaupun bukan masalah kewangan, ya, duit ada, boleh je nak balik naik bas, nak naik train untuk balik rumah, tapi tak nak balik rumah, mungkin ada situasi di rumah itu yang menyebabkan anak-anak itu stres, tak balik rumah. Dan ini selalunya terjadi dekat anak-anak yang berasal daripada urban area. Sebab tu kita bila tengok point tu urban area, ya betul, banyak kes yang kita tengok daripada kawasan bandar. Ini actually betul, because ini kita kawasan bandar kan, selalunya kita mak bapak yang kerja di kawasan bandar ni, to survive in the city, of course you have to have a good job, right? So and then when you have a good job, you have a high paying job, of course a lot of responsibility. Selalunya high paying job ni memang responsibility very heavy, and you have a lot of competition and a lot to do to impress your boss and everything, you know. So ini menyebabkan stress management, and you bawa balik ke rumah pula, and then you keep thinking about it, and it makes you a bitter person, you know. So try to avoid that lah. So you need to know yourself juga. You need to know your capacity. You have to have a good sense of yourself. A good sense of yourself tu, you yakin dengan diri you tahu apa yang you buat, how is it going to benefit you, and how are you going to handle it if there's anything negative that's happening to you. So you punya mental capacity tu, you kena a lot of positive thinking and a lot of self-awareness, you know, so that you you know how to handle your stress. Okay, and also when you are stressed and think about a lot of issues, you akan ada masalah poor sleeping habit. It brings us to point number 5, poor sleeping habits. So poor sleeping habit ni, kita kadang-kadang kita nak habiskan kerja tu cepat kan, so kita sacrifice our sleeping habit. That's actually a very bad habit lah, a very bad thing for you to do for yourself. Okay, so of course it's hard lah. I mean, looking at the demanding job description, you know, demanding life expectation, you know, that people have on you, sometimes you keep thinking about it until you sacrifice your own sleeping habit. So we need to change this. Okay, we need to change our way of life, so that we would try to sleep early and wake up early. I think it's better to sleep early and wake up early rather than sleeping late and you wake up early juga and then you groggy and your production is not that impressive pun. Selalunya poor sleeping habit ni kita pun pernah melalui fasa tu bila kita belajar. Waktu fasa belajar. Dan sebagai pensyarah kita boleh tengok sendiri kelas pukul 8 pagi. Terutamanya yang online. Okay, pukul 8 pagi ada seorang pelajar saja yang masuk. Yang lain-lainnya tu semua belum bangun tidur, dan bila kita minta buka kamera tu macam-macam keadaannya kan, rambutnya begitu, tudungnya entah ke mana sengit-bengit, yang pin dekat sini pun ada. So poor sleeping habit ni terutamanya di kalangan pelajar lah. Bila bekerja dia kena kelas boleh datang lambat kan, habis teruk tak hadir. Kalau kerja tak boleh datang lambat sebab tak dapat gaji kalau terlebih. Kalau sebab itu mentalitinya, bila kita bekerja kita boleh ubah poor sleeping habit. Tetapi yang menjadi masalah ni apabila belajar. So kita tengok bukan setakat pelajar universiti, even kanak-kanak yang di sekolah rendah dan sekolah menengah terlalu addicted to the gadget. Okay, mak ayah pun sibuk, takkanlah nak memerhatikan anak sampai pukul 12.30 malam kan. Tapi bila kita banyak tengok skrin, menyebabkan kita susah nak tidur. Dan jadi untuk orang-orang yang mempunyai masalah untuk tidur, ini antara suggestion yang pernah dia beritahu dan ada juga dari segi saintifik,
instead of lampu berwarna putih macam dalam studio ni, tukarkan dia kepada lampu yang warna orange sikit. Sejam kuning-kuning tu. So sejam sebelum nak tidur, katakan kalau target nak tidur pukul 10.30, pukul 9 tu start buka lampu yang berwarna kuning tu, dia juga boleh improve kita punya sleepiness. Dia akan menyebabkan kita lebih senang untuk tidur daripada lampu yang berwarna putih ni. Itu info tambahan lah. Okay. Betul, ada juga saya perasan kan macam kalau dekat hotel selalu semua warna tu lampu. Dekat social media, actually dekat social media ada juga dia orang buat macam some kind of effort to make you sleep, which is ASMR. I'm sure a lot of you have heard of ASMR. But it's not for everyone. I feel like some people tak annoyed by it, but some people has claimed that it has helped them to sleep. So kita ikut kita nak macam mana to help you sleep. Okay, time management also very important lah. Kalau macam saya selalunya masalah time management, nak kata tidur je kat mana pun. Tapi time management, so I need to manage my time so that I would sleep on time. So kita kena pandai cari masa lah. Okay, itu memerlukan a lot of positive thinking juga, how you gonna manage your time. Okay, and also number 6 is smoking vape and cigarettes. Kalau sigaret ni sekarang kita dah tak ada kan iklan sigaret ni kan, iklan vape ni pun tak dibenarkan kan di Malaysia. So ada sebab ya, because benda ni adalah harmful to your health. Okay, dia akan memberi kesan memudaratkan. Tapi kita tengok budak-budak muda sekarang very young yang jadikan vape tu satu trend. Yang ranggi trend maksudnya yang cool you know. It's like and then you wear it around your neck, proudly. You flex it, you know, you tunjuk kata, oh, I have this vape. Oh, you put it on the table and you like, it has like a sense of pride. It's like you are a cool person. There's nothing cool about it, you know, because anything that affects your health is not cool. You know, you shouldn't make it a trend. You shouldn't feel proud smoking a vape, you know. And then you rasa macam tak masuk gang. Kalau gang you isap vape, you pun kena vape. So tak boleh macam tu. And then you think that vape is better than cigarettes. It's not. It's not. Okay. Satu lagi mungkin ramai sekarang kita tengok budak perempuan yang vape. Okay. Yes. One of the reasons sebab kalau sigaret ni saya tak tahulah, saya tak pernah merokok dan tak ada experience merokok, family pun tak ada yang merokok. Jadi sigaret ni dia orang kata susah nak isap tu, dia akan batuk dulu. Tapi vape ni sebab dia ada perisa. Sigaret ni dia tak ada perisa, dia tak ada perisa baru. So dia kata sedap, perisa strawberry dan sebagainya, dan sangat ramai pelajar perempuan yang vape dan parent mereka tidak tahu. Parent tak tahu ya aktiviti vaping pelajar-pelajar sekarang, dan benda ini sangat common terutamanya dalam kalangan kanak-kanak ataupun pelajar yang duduk di bahagian kita kata urban area. So ini smoking vape ni that's the power of marketing actually. So how they market is very attractive. I've seen the advertisement. I mean, like on TikTok, ada juga kita, because they have a way of doing the advertisement. Selalunya di social media. Yeah, in social media. You can see on social media, they do this kind of advertisement. They don't mention the product, but you know that they are talking about the product. You know, so itu adalah cara satu marketing dia lah, yang macam a little bit sneaky, you know, because you know it's not allowed, but you still want people to buy your product. So there are such thing. That's why we have to actually monitor our young generation on how they use social media. You know, because of course everything, all technology, dia mesti ada downside dia lah kan. So we need to manage it. Okay, so we need to give more awareness lah on our part. On the good side, we have to do a lot of awareness, talking about the bad effects of vaping and also cigarettes instead of promoting it. Okay, so now we go to the last point here. Environmental pollution is one of the risk factors juga. Air pollution is the largest, accounting for 6.7 million deaths globally, of which about 5.7 million are due to NCDs. NCD ni yang penyakit tidak berjangkit tadi lah kan, including stroke, ischemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer. So benda-benda ni very critical. Kita tak rasa lagi, mungkin kita rasa selesa, you know, but we being the kind of person that is visionary, you need to
do something about it. I mean, you don't have to do like a drastic change. We are human beings. Of course, we are not perfect. You don't have to do a drastic change, but you need to do something. We need to start somewhere. Okay, which is why we are having this talk lah. Okay, so how to prevent NCD ni yang kita dah bincang tadi tu. Ini yang penting ni. We have to reduce common risk factors and also building a healthier lifestyle. So this is very complete lah. We sometimes take for granted to build this healthy lifestyle. We are so carried away with the entertainment, the attraction that we see from around us. Sometimes makes us forget that we need to do something to be healthy. Okay, to have a healthy lifestyle. So kita kena fahamkan dulu apakah itu healthy lifestyle. Okay, according to the World Health Organization, health is a state of complete physical, mental and social well-being. Maknanya physically you have to be healthy, you have to know what's been happening in your body. You yourself have to know what you eat, what's going to affect you and everything, and what you do every day. Mentally also, if you have a good physical state, you can also have a good mental state. Okay, because you are happy with what you do, and also that will affect your mental. And also kat sini dia cakap social well-being kan. So social well-being is how you connect with people. How you connect with people can also give you positive effects on your mental. Okay, and you yourself. Don't forget yourself. Okay, people sometimes you forget yourself. Don't forget yourself. You have to love yourself. You have to make sure that you are happy with yourself. Okay, so sometimes people put emphasis on making other people happy, and they put themselves aside. So you need to know yourself. Okay, you need to love yourself. A healthy lifestyle includes activities and habits that encourage the development of total physical, mental and spiritual fitness. Spiritual fitness ni boleh kena-mengena dengan keagamaan jugalah kan. So kita sebagai orang Islam, of course dalam Islam pun disarankan untuk kita menjaga alam sekitar dan juga menjaga kesihatan kita sendiri. So spiritual fitness ni pun juga penting. Okay, and which reduces the risk of major illness. Healthy activities and habits include regular exercise, balanced nutritious diet, adequate sleep. Sleep ni very important, banyak kali disebut tapi kita selalu take for granted kan. And relaxation. Relaxation ni you have to take a time off. Don't work every day sampai you tak guna cuti. Baru ni kita punya KP pun pesan. Jangan ada yang sampai tak ambil cuti langsung. So you have to ambil cuti. Okay, to take a time off. Go somewhere, relax. If you have the money, you use your money to do something that is relaxing. You go to the spa maybe, if you don't want to go for holidays. If you want to go for an adventure, like me, I punya relaxation is adventure. So I like to do things that is adventurous. Dan relaxation ni berbeza untuk setiap orang. Ada orang dirasa relax dengan tidur, duduk di rumah. Ada yang orang dirasa relax bila dia berjumpa dengan kawan-kawan. We have to find the one that suits you the best lah. Yes, don't be cooped up in your room and rasa macam the world hates you. Because you have to understand one thing, life is full of surprises. You will never know, One day you rasa down, maybe tomorrow something will come to you. You don't know, Maybe something good will come to you and you macam terkejut. Ada macam ni. Rupanya life is so much more than having to be in your room and getting stressed about your life. And also orang kata apa, dwell on your problems, You jangan terlalu tersangkut dengan masalah you. Okay, try to do something else, distract yourself to actually find that balance lah. Okay, abstaining from smoking and taking non-essential drugs. So kalau boleh janganlah ada sampai ke tahap you stress sampai you kena smoke. That's not a solution. You have to think jauh sikit, berfikiran jauh. Kita kena berfikiran jauh sikit. Jangan terlalu berfikiran singkat. We just want to selesai problem at that time. No, you kena selesai problem in the long term so that you doesn't have to repeat benda tu. Okay. And moderating the intake of alcohol. Ini for non-Muslim lah kan, yang mana yang take alcohol. Even I rasa a lot of non-Muslim also have this kind of diet where they don't take alcohol. Itu I have had some friends from overseas. They are not Muslim, they are Christians, Buddhists, but they don't take alcohol because of health reasons. So it is proven that alcohol can be harmful for your health.
Okay, so that's why we don't in Islam it is haram to take alcohol. Okay, so we go to the next slide. So we can see from the picture here, healthy lifestyle. So apa gambar yang nampak tu, Fika? Kita ada pasika, kita ada bola rugby, kita ada healthy foods kat sini ya, yang tak ada jajan. Yang tak ada jajan. Tak ada, semua yang sihat-sihat saja dekat sini. So maksudnya dekat sini untuk kita have a healthy and beautiful lifestyle, kita kena jaga pemakanan kita kena exercise dan juga kita perlukan sesuatu yang boleh buatkan kita relax dan juga ada clock kat situ, ada maksudnya kita kena menjaga waktu tidur kita, ada juga music. So some people find relaxation through music. Yes. So kita kena find benda yang sesuai dengan kita. Dan juga ada tu penimbang tu, ramai orang tak suka penimbang tu. Saya pun tak suka. So ramai orang tak suka penimbang tu, tambah-tambah selepas raya lagi ramai orang tak suka dia. Tetapi kita kena timbang juga sebab kita tak tahu berapa banyak yang kita makan, berapa banyak ketupat, lemang dan sebagainya dekat-dekat nak raya ni. Itulah sesuai jugalah kan dekat-dekat raya. Betul. So and then kalau snacking kan, kalau macam saya ada kawan daripada Uzbekistan macam tu kan. So dia orang ni snacking dia tu, dia makan sayur. You know, because I was talking on the phone with that person and then he was like munching something. So I was like, Maka, what are you eating? Are you eating like a keropok, you know, jajan. like a chips ke apa kan, French fries ke apa. So he said, no, it's carrot. I was like, you're munching carrot? I mean, are you a rabbit? I was like making a joke lah. So dia macam snacking dia adalah carrot, you know, ataupun dia akan ambil sayur like celery. Dia munch on celery, you know. So bagi kita rasa macam makan carrot, makan celery macam tak sedap, you know, some people lah kan. So kita kena ubah this mentality, you know, you have to kita punya snack kita bukan sayur-sayur. Snack kita macam kalau kita katakan kopok leko, ni mulalah ni semua makanan nak keluar puasa kan. Kopok leko, kalau pergi tu memang nampak wah sedap ni. Itu kita punya snacking. Tapi kalau katakan orang yang mengamalkan lifestyle yang sihat, sebenarnya snacking dia adalah cucumber, timun, carrots, makan mentah ya. Saya pernah tengok seorang pelajar ni, saya ingat dia makan buah apple, tapi bukan buah apple waktu tu ya. Dia makan buah tomato. Macam buah apple dia makan, punya menjaga pemakanan. Tapi jaga pemakanan tak jaga mental health pula, stress pula, masalah dia banyak. So dia kena balance. Yes, you have to find something. You won't be perfect semua, tapi dia mesti akan ada, you kena like adjust to find the balance. Kadang-kadang dia terlalu menjaga pemakanan tu sampai dia hilang relaxation, dia hilang setengah orang suka nikmat hidup. Bukannya tak boleh makan langsung all that kind of other foods. Boleh makan, tapi kita kata kita kena buat in moderation. Yes, in moderation. Betul yang itu sangat betul. So actually memang kita kena tahu diri kita. Sorry Mike. So kita kena tahu diri kita sendiri ya. So kita ni jenis macam mana? Okay, if you want to go snacking, if you want to snack sayur, so you mesti dah kena, you cari sayur apa yang you suka. You know, there's a lot of sayur out there. So if you feel like susah sangat nak telan, you carilah buah-buahan. So buah-buahan ni I rasa lebih banyak orang suka lah kan. Mula kita boleh mulakan dengan buah-buahan. Tapi buah-buahan yang terlalu manis pun actually is not good, you know, it's not really good lah. And also you kena ubah cara pemakanan tu sikit-sikit lah. Macam katalah you want to avoid sugary drinks, you nak avoid minuman yang manis kita boleh juga opt for, kita beli stevia. Kita beli stevia ataupun equal tu yang ada jual kat farmasi yang dalam bentuk tablet ataupun serbuk. So when you go, you bawa letak dalam your bag, you know, dalam, ataupun for men you tak dalam poket ke apa. And then when you go minum air teh ais ke, you minta teh ais kosong, you know, and then you put stevia. You know, tapi mentality you kena betul. You know, some people they buy stevia and then they say, manis tak sedap loh kan. Macam kalau boleh jangan macam tu lah. You have to have kalau dia letak mindset. stevia tu, dia letak dalam portion yang sama manis kalau dia minum air gula biasa. Itu satu lagi kan. Dia actually based on your mental juga. That's why kalau macam sambal belacan, Mak Saleh rasa
busuk tak sedap macam durian. Mak Saleh tengok durian ada yang sampai nak muntah. Kita durian sedap gila. Okay? So that's why mentality tu pun penting. Okay, kita jangan fikir sedap je. Kalau kita punya mentality, kita punya psychology, you want to be healthy, you want to have a good health, you know, you want to usaha sehabis baik untuk menjadi sihat. So automatic you punya mental boleh makan carrot. Macam tu. You punya mental boleh makan buah. So you kena ubah sikit-sikit. Macam you snacking, you tukar snack you, and then bila you makan, you jaga portion you. You jangan makan terlalu banyak nasi. And if you want to cut carbohydrate, you boleh gantikan dengan makanan lain seperti complex carbohydrate instead of simple carbohydrate. So complex carbohydrate ni dia tak banyak lemak lah. So that's why dia tak banyak convert into sugar. So sugar ni juga adalah jahat ya. Sugar ni sangat-sangat jahat. Actually kalau you cut your diet to cut sugar terus, you can actually lose weight faster. Sugar ni dia selalu menjadi root kepada problem you lah. Sugar juga menyebabkan you retain lemak. So that's why you kena cut sugar. Sugar tu sangat-sangat jahat lah kalau ikutkan. Okay. Alright, kenapa tak pergi ni? Sekejap. Okay. So healthy lifestyle ni kita tengok regular physical activity and also eating green food. Okay. Green food ni kita jangan kita fikir secara generalnya adalah makanan sihat lah. So bukan hanya berwarna hijau ya. Bukan. Sebab ada je sayur-sayuran yang bukan berwarna hijau. Yang tu pun bagus juga untuk dimakan. Nanti kan rasa kena makan sayur hijau saja. Okay. So bila kita sebagai consumer, kita sebagai pembeli, pengguna dan juga sebagai pelanggan, kita kalau kita nak membeli, kita kena fikir dulu apa yang kita beli. Okay, you say you want to eat healthy, right? So when you want to eat healthy, when you buy, you need to also consider the environment, because environment ni, if it's not healthy, you will also be not healthy. Like for example, if you have air pollution, and then will have bad air quality, right? So when you have bad air quality, it will affect your lungs. Even though you jaga makanan you, you still have health problems because of pollution. That's why when you buy food, you kena fikir juga packaging dia macam mana. Okay. Like for this, dia kata regional, seasonal, plant-based diet. So maknanya dia akan, you akan membeli produk yang berdekatan. Maksudnya ditanam ataupun diproses local production supaya kita avoid imported products. Bila kita avoid imported products ni, dia akan ada when food are transferred to our country from another country, dia ada carbon emission kan. So itu kita boleh avoid juga. Okay, so that's why saya tulis kat sini regional, seasonal, plant-based diet. Okay, and also you punya packaging tu you kena consider juga. Kalau you tengok it is healthy food tapi packaging dia not healthy, try not to buy packaging plastic, something like that. Okay, and also you need to avoid alcohol, control stress and get enough sleep lah. So in regular physical activity and regional and eating good food ni, it is the best method to prevent type 2 diabetes. Like I mentioned before, sugar ni memang adalah jahat lah. Okay, so we need to do something about it. You need to stop, you know, and reduce dululah. Nak stop terus takut tak boleh kan. So kita reduce dulu sikit-sikit. Okay, well because kalau if you take a lot of carbohydrate pun dia akan convert into sugar. Okay, so that's why kita kena less carbo, less sugar. Okay. Cakap tentang air manis ni, selalunya antara masalah orang adalah untuk minum air kosong. Yes. Katanya air kosong tu tak sedap dan sebagainya. Tapi lately saya peminat setia spritzer. Bukan nak promote ya, saya hanya nak untuk berkongsi. Okay. Tapi lately bila saya beli, saya cakap dekat adik saya, rasa macam dia extra sedap. Lately. And then adik saya cakap, oh memang spritzer dia keluarkan air mineral dia yang baru, ada silika. Mungkin sebab tu yang menyebabkan, mineral tu yang menyebabkan dia sedap. Tapi ada satu benda yang akan membuatkan mungkin lebih ramai orang akan mahu minum air spritzer. Ni bukan promotion ya, ni bukannya product placement ataupun sponsor. Ini pengalaman sendiri. So spritzer ni dia ada silika, dan silika ni antara salah satu kebaikan dia adalah dia improve kita punya kulit. Dan rasa dia pun lain sikit. Dia rasa macam, bukan dia macam ada gula lah, lain lah kan compare tu. Sebab kalau kita minum air masak ni, kita boleh tahu beza dia.
sikit-sikit tu. Yang tudung putih tu yang paling tak sedap lah. Kadang-kadang rasa macam air kelapa basi pun ada. Ada yang tudung biru tu boleh. Tudung hijau ni yang selalunya yang extra sedap. Tapi bagi sesiapa yang ingin mencuba, yang ada masalah dan perlukan motivasi untuk minum air masak untuk kulit cantik, boleh cubalah spritzer. Bukan promotion ya, ini hanya perkongsian. Tapi saya rasa macam Kowe pun macam tu. Kowe punya air, I think kuku bersama lah, kuku Kowe, all this filtered water, dia ada taste yang kita menyenangkan lah. I don't know how to explain kan. Dia bukan ada flavour pun, tapi dia macam it makes you feel comfortable with the taste, you know. Some bottled water yang drinking water yang yang bottled drinking water tu kadang-kadang dia rasa dia lain. Kadang-kadang tak ada mineral apa. Drinking water tak ada mineral langsung. Especially kalau plastic bottle tu kadang-kadang kita rasa plastik tu. You know. So that's some of the things yang actually effect lah kan. It can actually present the onset of insulin. So when you have regular physical activity, and you eat regional seasonal plant-based diet and you avoid alcohol semua ni, it can actually prevent the onset of insulin resistance, cardiovascular disease and obesity. Okay. Alright, so now we go into green consumption. Okay, so we talk about health just now. Kita kena make sure tujuan kita tu. Tujuan kita tu, kita nak jaga kesihatan sebab apa? Sebab kita nak sihat, sebab kita nak buat kerja dengan baik, and we want to have good mental health. Because makanan juga boleh, and also regular physical activity also can affect your mental. Okay, your positivity. Okay, so to have not just having good health, so having good health also kena include green consumption lah. So green consumption ni saya nak bagi pencerahan sikit di sini lah. Okay, green tu apa? Consumption tu apa? Mungkin bila you tengok tajuk saya, you macam apa benda ni, term green ni macam ni terlalu ilmiah ke? Bunyi macam terlalu ilmiah pula kan. Actually it's a very simple term lah. Okay, so green ni maksud dia apa? You jangan nampak you kata green ni saya cakap pasal literal. This is not exactly literal meaning. It is ada juga a bit of literal meaning tapi mostly it's not literal lah. Green ni bermaksud apa-apa yang menjaga alam sekitar. Okay, so kat sini saya letak mention kat sini environmental friendly ataupun eco-friendly, sustainable. Apa-apa yang kaitan dengan mesra alam, eco-friendly lah, mesra alam ataupun kelestarian. Sustainable ni kelestarian. Whether the product can be recycled ke benda-benda macam itulah. So itulah adalah maksud green di sini. So throughout this talk memang saya akan mention banyak green. So green ni dalam pemikiran anda kena fikir bukan saja hijau. So hijau tu adalah sebagai inspirasi sebenarnya. So kita tahu pokok-pokok kebanyakannya hijau. Simbolik dia. So that's why it is said green here. If you if you read online, memang banyak this term is used. When they say green technology, green lifestyle, green products, itu adalah semua yang berkaitan dengan environment. Actually bukan saja environment yang also will affect the society and the economy. Okay, so kita tengok definition green and then consumption. Satu lagi consumption. Boleh tengok meaning kat bawah tu. Consumption tu bermaksud apa? Dia daripada perkataan consume. Okay, bila kita sebut consume ni, sometimes people ingat consume tu kita makan je. But actually consume tu bermakna you makan, you guna ataupun you beli. Okay, so it is related to the word consume, mengguna. Okay, kalau ikut bahasa Melayunya mengguna. Okay, so kita tengok definition green consumption kat sini. So green consumption behavior is a sustainable consumption behavior that minimizes negative impact on the environment and benefits the environment, which also affect health and well-being. Okay, so well-being ini bermaksud apa? Termasuk mental, social, semua ni lah. Okay, so environment tu penting. So for you to make our environment better, we ourselves have to make change. Sebab kita yang control benda tu. Okay, so that the environment will be kind to us, and when we are kind to the environment. Okay, so green consumption ni also to kuatkan lagi pemahaman. It involves consumer health protection. Okay, so kita consume green products, kita consume green, we have green lifestyle, itu akan protect your health. Okay, so meaning when you take something that is beneficial to the environment and the society, it can actually benefit you as an individual. Okay, and also resource reservation, menjaga sumber-sumber alam ni.
dan juga conforms to people's health and environmental protection. So ini menunjukkan dia berjaga dua-dua lah, health and environmental protection. So itulah benefit green consumption ni. So kita akan kupas sikit demi sedikit lah tentang green consumption ni. Macam mana kita nak guna produk-produk hijau, apakah the kind of lifestyle that we should have untuk jadi pengguna hijau ni. Okay. So ini amat disarankan lah untuk kita semua menjadi pengguna yang hijau. So according to the China Consumers Association, green consumption has 3 main meanings. Ini daripada definition tempat lain lah kan. So first, it encourages consumer to consume green products. So you boleh tengok gambar-gambar kat situ, you guna benda-benda yang menjaga alam sekitar. Mengguna tu boleh jadi you beli, boleh jadi you guna, like you guna basikal, you guna sustainable bags, untuk alam sekitar dan juga for yourself. Okay. So second, it pays attention to disposal of garbage in the consumption process to avoid environmental pollution. So waste management ni pun tanggungjawab kita. Okay. Macam kita kat Malaysia ni, memang ada recycle punya bin tu. Tapi you know what happen lah kan? In Malaysia, selalunya it is mixed up and people are not using it properly. They don't take it seriously. Macam zaman sekolah kita dulu agak disarankan ya, dulu macam ada banyak kempen-kempen. Early 2000 saya rasa kempen kita semula yang sangat agresif sebab dia fokus kepada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan ada lagu tu walaupun after more than 20 years kita masih lagi boleh recall. Tak naklah nyanyi malu kan. Nak nyanyi malu tak boleh. So antara lirik dia kita ingat coklat untuk kaca, biru kertas punya, tin untuk jingle dan plastik juga. Itu dia punya lirik. Kita masih lagi boleh nyanyi sebab dia menggunakan lagu ataupun irama lagu tradisional. So, lagu ni selalu berkumandang di sekolah-sekolah, tapi sayangnya kempen ini tidak berterusan. Saya rasa yang benefit the most, yang terdedah dengan kempen kita semula yang paling besar saya rasa di Malaysia adalah kita panggil Generation Y. Generation Y sekarang umur dia sama ada hujung 20-an, late 20s, dalam awal 30-an ini dan awal 40-an. Golongan-golongan ini lebih terdedah. Yang tahu sebab bila nak ingat warna biru ni untuk apa? Teringat lagu tu semula. Okay, Dulu also I remember zaman sekolah dulu, we have this culture, if you have macam sampah, you tak buang merata. You will be like kena hukum teruk lah, kena rotan. tibai. Sebab waktu tu boleh rotan. rotan bukan tibai, rotan. Dia akan rotan you kan. In public caning was like really common at the time, and it wasn't that much of an issue dibandingkan sekarang lah, because there were no sense of abusive. Macam sekolah saya St. Nicholas Convent, sekolah rendah, saya punya ingatan waktu tu penolong kanan hak ihwal pelajar. Dia bawa rotan dan dia bukan rotan orang yang buang sampah, dia rotan orang yang lalu sebelah sampah tak kutip. House leak. Sebab sekolah saya waktu tu di building lama sebelah Istana Kuning. Istana Kuning ni belong to Sultan Kedah. Jadi rule dia tak boleh ada langsung sampah yang masuk ke sebelah situ. Jadi sekolah memang sangat strict tentang sampah. Memang ramailah anak Cina, anak India, anak Melayu ke, tak kisah dia rotan sekali. You lalu sebelah sampah you tak kutip, you kena rotan. Kena sekarang tak boleh lah, sekarang tak boleh. So saya sekarang kan macam sensitif sikit. Tak boleh. So zaman saya dulu pun macam tu, saya ingat sampai sekarang saya ada that kind of culture, masih stick on me. So maknanya macam kalau sampah, kalau saya macam tak tergamak nak buang. If you have like benda kecil-kecil tu, sometimes people macam buat tak sedar, buang je kan. Macam saya tak boleh. Saya jadi macam nak kena, saya sampai letak dalam bag, letak dalam poket, bawa balik rumah baru buang. Cuba tengok handbag. Saya katakan buka handbag saya, kadang-kadang berapa banyak kertas dalam tu. Receipt Receipt paling banyak. Nak buang, tong sampahnya tak jumpa. Bubuh dalam handbag. 7 minggu kita buka handbag, buang semua sampah. Dia kena buat spring cleaning dalam handbag tu. Supaya kita tengok balik receipt punya dah banyak kan. So that's why that kind of culture kena ada. Macam sekarang saya tengok kadang-kadang people can easily just open up the window, buang. Dibuang. That's not a good practice ya. Satu you boleh memudaratkan orang keliling you. Meaning kalau you ada orang buat motor ke apa, boleh accident. And also, why would you do that? I mean like, it's gonna stain somewhere, it's gonna make somewhere dirty. I mean, and you don't feel responsible for it.
the world is for everyone to live, and each and every one of us must be responsible. Okay, jangan harapkan orang. Okay, tak apalah, nanti ada je lah cleaner yang kutip. Macam tu. Kau tahu buat apa kita ambil cleaner kan? Jadi isu macam tu pula. Tak boleh. So kita nak masuk season balik kampung ni, selalunya apa yang kita akan highlight adalah highway yang penuh dengan sampah sarap. Kenapa? Sebab R&R penuh, tong sampah penuh, so just buang. Okay, kereta dia cantik, berkilat, wangi. Sekeliling kereta dia tu dia tak peduli. Itu antara salah satu masalah mentaliti rakyat Malaysia yang masih lagi susah untuk kita bentuk tentang waste punya management. Yes, waste management tu yang penting sebenarnya. Macam kita pun dalam bandar kita pun we must provide lah. It must be provided lah. I mean like tong sampah kan at the specific area. Sometimes certain area macam kita susah nak cari tong sampah, so menyebabkan orang buang macam tu je. Tapi we have to be more responsible lah. There's always a place to dispose the garbage. Macam saya perasan depan rumah saya selalu anjing gigit saya punya sampah bersepah depan rumah. So I chose not to buang kat situ dah. You know, so I take a little bit more effort to go somewhere further to a big tong sampah and buang. So it's all up to you. Culture kita sendiri as a masyarakat, what do? You know, you always ask what the government do for you. What you do for your country. What you do for your country. So you yourself kena ada inisiatif tu. You kena, budaya kita pun dah kena fix. You know, jangan terlalu harapkan. Yes, we can complain. Yes, we can give suggestions for improvement. But if it happens to you, you need to manage it well. Jangan bebai. Jangan orang kata memberontak, you letak sampah depan rumah. You lantak lah. Biarlah cleaner je yang ambil. Sebab tu ada pepatah yang saya pernah dengar, orang tanya bila Malaysia akan jadi sebuah negara yang maju. Dan ada seorang tokoh ni, dia pernah jawab, apabila rakyat Malaysia belajar untuk tidak buang sampah melalui tingkap. Itu kita sangat bukan common setakat nak buang sampah tingkap. Kalau katakan duduk di high rise, duduk di kawasan apartmen, kawasan yang rumah aras tinggi ni, kadang-kadang mentaliti yang sangat rendah, dia buka tingkap rumah dia buang daripada atas tu turun ke bawah, kenalah siapa-siapa pun kat bawah. Ada lantak, you know, ada that mentality lah, makanan basi lah, dia dah tak campak. So selagi ada mentaliti ni dalam kalangan rakyat Malaysia, kita tak boleh jadi negara membangun. Dia jadi macam ada this concept of lantak asal tak nampak. You know? So you cannot have that kind of attitude lah. We have to be considerate. That the feeling of considerate and empathy tu. Itu yang kadang kita rasa lacking dalam masyarakat kita. So we should have that empathy and being considerate. Okay? Towards the environment. Yes. So third, it guides consumers to change their consumption concept, advocate nature and pursue health while pursuing a comfortable life. We should save resources and energy and achieve sustainable consumption. So sustainable consumption ni juga termasuk dalam green consumption lah. Because kita akan menggunakan produk yang tidak memberi kesan negatif kepada persekitaran kita, alam sekitar kita. Okay. So we go to the next point. Okay. So Elkington and Hills British scholars proposed the concept of green consumption in their book Green Consumer's Guide and define green consumption as avoiding. Ini yang avoiding. Tadi kita encourage kan. So this is as avoiding the consumption of the following commodities. So kita kena tahu juga what we have to avoid. Bukan saja apa yang kita perlu buat, also something that we have to avoid. So we need to avoid commodities that endanger the health of consumers and others. So maknanya you kena, bukan diri you je, also other people. Bukan you sebagai pengguna je, also orang lain. Macam buang sampah, kadang buang ke sungai, buang ke laut. Okay? Mungkin tak bahaya kepada kita, tapi bahaya kepada hidupan laut. Hidupan laut, yes, hidupan laut. Macam kita buang straw kan, lepas tu it gets stuck into the noses of penyu. Kesian. I mean kalau you tengok video tu kan, you rasa, oh my god, this is what I did. You know, you kena ada that kind of empathy. You kena rasa that you have to have that feeling in you to actually make the change, you know. Alright, so next, commodities that consume a great deal of resources during production, use and disposals. Okay, so you need to manage lah apa yang you guna. So you jangan beli
lepas tu you tak guna. Terutamanya sekarang waktu bulan puasa ya. Di Yes. bazar beli Rambang makanan tak mata. habis. And then makanan tu pun dia tak tahan lama sebab kita dah ada masak daripada siang. Kononnya nak makan waktu sahur, tapi sampai sahur kita masih lagi mamai tak makan, end up buang. Sama juga dengan baju raya, sebab ada tengah sale di hujung-hujung tu, beli sampai 4-5 pasang, end up tak pakai pun. Yes. Satu dia membazir, satu lagi kalau barang yang you tak pakai ni, it can be harmful to the environment. You know, and katalah you buang, so it will contribute to the landfill. You know, so and then you punya baju pula is not biodegradable. So menyebabkan kita punya landfill lagi banyak sampah sarak yang tidak boleh diproses. So that's why you have to avoid buying too much. You know, you cannot contribute to this problem of poor waste management lah. Okay, so you need to really control yourself. Dari segi makanan pun sama, you tak boleh buy too much food. Kita kalau pergi bazar kita macam alamak sedap, kita jalan sekerat nampak murtabak, sedap murtabak, you jalan sikit lagi alamak nasi lemak, you nampak satu lagi nasi kandak, lepas tu nasi ayam kerabu, lepas tu ayam golek, lepas tu you beli, you macam ayam sedap ayam golek ni, tiba-tiba you balik rumah terlebih beli, you know, and then you tak habis, lepas tu bila you tak habis you buang. You know, so food waste pun agak tinggi ya sekarang. The rate of food waste is very high right now. So terutamanya di bulan puasa. Di bulan puasa. So dah lah food waste ni is very dirty, you know. So when it's too much food waste and it's filling up our landfill, menyebabkan satu atmosphere yang kotor lah. So you cannot waste food. Even dalam Islam pun membazir ni adalah satu dosa ya. Amalan syaitan. Sebab kalau kita membazir, kita kena fikir orang susah macam mana. You know, kita fikir benda ni saya selalu bagi tahu anak saya. Kadang saya tunjuk video orang in poverty, you know, they don't have food, so that my kids would not want to buy too much, you know, because they can see orang susah macam mana. So kita jangan tunjuk benda senang je kat anak-anak kita, dekat pelajar kita sebagai pensyarah bukan. Dr. Nawal sebut tadi tentang membazir amalan syaitan. Saya teringat kawan saya, dia pernah cakap macam ni. Membazir itu amalan syaitan, tapi bulan puasa ni syaitan tak ada. Kalau you membazir, you lah syaitan. Dia pernah cakap macam tu. So, jadi beringatlah bila pergi ke bazar. So dia punya tips dia pergi bazar, dia bawa RM10 je. Waktu tu bukan pelajar, dia bawa RM10. Itulah bajet dia untuk beli. Dah habis RM10 tu kena balik. Tengoklah esok pula lah nak beli. Tapi saya rasa sebab dia bercakap, kalau kami membazir pada hari tu, kamilah syaitan tu, dia terlekat sikit kan, tersentak seketika waktu tu kami syaitan yang membazir banyak sangat ni. So bulan-bulan puasa ni kita kena beringat. Kena beringat, betul. Kita jangan overbuy, overconsume, overbuy, semua tak boleh, overeat. So kita tak boleh, benda-benda tu akan mendatangkan kemudaratan lah kepada diri kita dan juga alam sekitar. So you kena relate. Bila kita bercakap hari ni semua kena relate ya. Maknanya if I talk about environment, definitely akan affect your health, the society and also the economy. So maknanya the economy akan affected juga, because when you are not healthy, you cannot be productive. And then and also the economy will suffer also from pollution. So that's why dia berkait. Dia mesti berkait. Okay. So goods, the third point is goods that are unnecessarily consumed due to excessive packaging, exceeding the commodity substance or the short lifespan. So it means that you can, that's what I cakap tadi, yang saya mention tadi, kalau you beli, you kena tengok juga packaging. So kalau packaging dia tu excessive packaging yang menyebabkan more waste is disposed, you know. So that one also you have to control. That's why a lot of products nowadays, a lot of brands are coming up with a lot of alternative packaging that involves the element of environmental friendly. Okay, macam dulu pun when they used to package it in plastic, now it comes in a box, you know, and they reduce the size. Macam kita beli iPhone tu pun dulu kan packaging dia besar, so sekarang dia dah compact. So and then it made out of box. So itu adalah inisiatif lah, not exactly 100%, but it is something to start. Kita satu permulaan untuk satu permulaan. Dan bila dia kata excessive packaging ni, kadang-kadang ada bila kita pergi ke hypermarket, kita tengok buah apple tu dibalut sebiji-sebiji. Itu antara kita panggil excessive packaging. Dan satu lagi, masyarakat Malaysia ni dia punya malas nak bawa beg sendiri pergi shopping.
Okay, dia baru mula, saya rasa dalam berapa 10 or 15 years ago dia baru mula, dia mulakan dengan dia charge 20 sen untuk bag. Rakyat Malaysia masih lagi bayar. Rakyat Malaysia masih lagi bayar, tak bawa bag sendiri. Kemudian sekarang kalau kita pergi Lotus, dia charge 50 sen. Masih lagi bayar. Dia sumbat sampai padat tu. Sebab apa? Kita tak boleh nak train diri kita bawa bag tu. Selalu kita lupa, kita selalu fikir alasan lupa lah nak bawa. Tapi satu benda, saya rasa mungkin sebab bag tu dia dalam bentuk yang agak bulky, dia agak besar. Kita tak boleh nak selit dia bubuh dalam handbag. Tapi adik saya ada dapat satu daripada company dia, sebab dia company yang menjaga kualiti air. So dia ada, kita panggil dia punya eco shopping bag yang dia beri. Dan saya rasa besar saiz ni sangat kecil, dan bila dia buka benda tu besar, dan benda tu boleh kita simpan sangat mudah. Saya rasa kalau kita lebih banyak production eco bag yang macam ni, mungkinlah rakyat Malaysia, rakyat Malaysia ni dia punya tahap dia tu nak yang convenient dengan dia. Kena bayar pun bayarlah. Sebab tu kadang-kadang kalau tengok, saya pernah tengok di Sport Direct, dia beli bola, nak bawa tu malu. Dah beli 2 biji takkan nak bawa macam tu kan. So plastic bag tak ada ya. Sport Direct tak ada plastic bag. Yang ada hanyalah dia punya eco bag dia yang besar RM5 lebih tu. Bayar RM5 untuk bag tu. Sebab apa? Tak bawa daripada mula. So itu adalah masalah juga untuk kita. I mean like it's a challenge for us lah. It's a challenge for us to actually create more awareness so that people will tend to will change their mentality lah. People will change their mentality to actually practice green practices. Green practices dia bukan mudah lah. Okay. So kita kena start sikit-sikit. So that's why macam our student, kita as a society pun cuba libatkan diri dalam macam campaign-campaign yang menjaga alam sekitar ni. For us to actually see what's been going on. You know, so for the students maybe boleh masuk competition, you know, and even ada competition macam apa tu, Earth shot prize. So yang Prince William kan, dia actually sarankan kita untuk create something innovative to actually save our environment. So satu benda yang saya nak highlight tentang Earth Shot Prize ni, ini adalah salah satu kita kata charity ataupun NGO, non-profit organisation yang set up, dia bagi duit. Sebab kebanyakan charity ataupun NGO ni selalunya dia preach, dia bercakap je tapi dia tak bantu. Yang ni dia bagi dana pada kita, dan dana ni sangat besar ya, 1 juta euro untuk kalau kita menang, proposal kita menang, apa yang kita usahakan itu berjaya, ditapis oleh dia punya badan-badannya, dia akan bagi kita dana untuk kita praktiskan benda tu. Dan kita patut berbangga, Malaysia adalah salah satu kandidat pernah menjadi salah satu kandidat pada tahun 2022. Walaupun kita tak menang, tetapi sebab berjaya masuk dalam Earth Shot Prize tu, dia mendapat international recognition. Orang semua tahu. So I think that one is very beneficial lah. So there are a lot of competition, macam like previous years saya pernah from when I was working with the private university, so saya pernah bawa student pergi ke EcoBiz Challenge. You know, EcoBiz Challenge ni sponsored by Alliance Bank and also MGTC. So they actually buat competition for students to create green product. So ada yang jual candle made out of reused cooking oil. So dia proses balik cooking oil tu yang mana waste lah. So dia pergi minta kat kedai-kedai yang ada minyak kan, ada orang goreng ayam ke apa. So the minyak yang dah nak buang tu dibagi kepada the student process it and they make it into a candle, scented candle. So benda-benda macam tu we should encourage more our students to do. So like me as a lecturer, my student, I'm teaching entrepreneurship. So dalam subject entrepreneurship tu, the students have to do business, right? So their businesses tu, I always encourage them to do environmental friendly product. Because dia dah ada value di situ. So people are going towards buying green products. So they will create all sorts of technology, a lot of interesting and fun ideas that I actually enjoy teaching, because student ni akan datang with a lot of idea lah yang menjaga alam sekitar. Okay. So next point is use of commodities derived from rare animals or natural resources. Yang ni pun kita kena avoid.
because we need to preserve our animals and also natural resources. And the next point is commodities containing cruelty to animals or unnecessary deprivation. So sebab tu kita sekarang dah banyak brand keluar produk yang mention cruelty free, animal cruelty free, you know. So benda ni we have to, that's why what we do affect the environment, you know. Just because kita nak test a product, we harm the animal, which is not good, or we harm the plants. So that's why we cannot, we have to stop this. Completely stop. Sometimes orang ingat produk yang ada animal testing ni adalah produk-produk kita ubat-ubatan. Tapi yang kita kena ingat ya, produk kosmetik, kita punya makeup, kita punya skincare itu juga di test pada suka campur bahasa Melayu bahasa Inggeris. Saya pun campur. Selalu diuji kepada haiwan dan sebagainya. So sebab sekarang ni di satu trend untuk kosmetik punya produk dan skincare punya produk, what they did adalah untuk promote animal testing free ataupun cruelty free dalam produk masing-masing. So next point, last point is commodities that adversely affect other countries, especially developing countries. Ini pun kita kena avoid lah. Okay. So next, why we need to practice green consumption sangat ni? The reason why I nak sampaikan this kind of awareness is because we can see around us, you know, so many of us, we focus on what we want, you know, not exactly what we need. You know, so we buy a lot of things yang focus on what we want je, and we know that it's gonna it's gonna have negative effects on us, but we want it, so we buy it, you know, but we don't need it. So bila ada this kind of problem menyebabkan memberi kesan tak elok kepada environment kita. Maknanya kita beli benda yang ada banyak carbon emission, kita beli makanan benda yang bukan biodegradable, benda yang ada plastik yang tak boleh recycle, tidak boleh recycle, macam polystyrene, you know. So benda-benda yang berasaskan polystyrene, berasaskan bahan-bahan yang non biodegradable ni, kita banyak beli benda tu, and we don't actually care. We just buy. We don't know the ingredients, we don't know the material, we just buy it because we want it. You know, so we must be a more informed consumer. So kita mestilah menjadi pengguna yang berpengetahuan dan berpengetahuan. Yang bijak, yang berpengetahuan. Kita jangan main beli je. Because it's gonna harm, you kena fikir it's gonna harm you or the environment. Okay, so ada memang banyak lah unsustainable consumption patterns that we can see. Even in the picture you can see we are so obsessed sometimes we are obsessed with technology. We buy too much until it harms the environment. Because the processing of technology can actually emit a lot of carbon. Okay, and also carbon footprint lah. Okay, and also you will tengok, you beli banyak barang packaging di plastic, and also bottled water. So these are unsustainable consumption patterns. Okay. Alright, so by practicing green consumption, people replace regular purchases. Maknanya kita kena ada this kind of mentality, this kind of practice yang kita replace apa yang kita selalu beli with products that have an ecological and sustainable footprint. So please read the packaging first. Tengok dulu, you nak beli tu, you tengok dulu. Is it gonna harm you? Ini masalah rakyat Malaysia. Yes. Dia takkan baca label. Yeah. Terutamanya kita di Malaysia ni, kalau makanan yang non halal, dia akan tulis besar-besar satu section tu non halal. Okay, jadi kita tak makan tak makan pula. Kita tak baca dah label tu. Yang baca label ni orang yang tengah diet. Tu dia tengok calorie intake. Nak tengok yang green tak green ni memang dia takkan tengok. So you choose, you know, it's all up to you. So you choose, do you want to be the kind of person that doesn't care about the environment and you know that it's going to make you suffer, or you want to make changes, you want to be in the green team, you know, the green team where you want to be healthy, you want to eat well, you want your generation, anak-anak cucu you semua nak macam tu, you know. Kalau you biar anak cucu you pun sekali macam you can imagine what our world going to be like, you know, in the future. All right, so green consumption isn't just about protecting the planet. Okay, it's also about nurturing ourselves and the communities we belong to. Okay, so it's not just about protecting the planet lah. Bila kita kata green consumption ni, kita fikir just the planet. No, it is actually also for our own health and for our economy in society.
Okay. Alright, green consumption can foster a healthy lifestyle, benefiting both individuals and collective well-being of our communities. Okay. Alright. So kita kadang-kadang saya duk sebut banyak kali kan, green product lah, green consumption lah, apa benda tu kan. So kita kena tahu green product ni apa. Ni adalah contoh-contoh. Okay. Sometimes green product ni dia banyak independent brands. Dia kadang-kadang yang mainstream selalu ni kadang-kadang dia mahal. Kadang-kadang tak ada brand pun. Kadang tak ada brand. So yang mana yang independent brands ni kadang-kadang dia you kena carilah. Benda ni you kena cari baru you akan jumpa all these brands. Kalau the mainstream brands ni selalunya dia akan a bit expensive, but now they are coming out with a lot more efforts to produce more affordable green products because we want to encourage people to buy kan. So takkanlah benda mahal je. So and you have to also eliminate this perception of green product ni mesti mahal. So dah banyak dah sekarang produk-produk yang more affordable, mampu milik. So you can see here antara contoh-contoh produk adalah bamboo utensils, perkakas-perkakas dapur yang berasaskan buluh. So buluh ni adalah environmental friendly lah. So ada juga beeswax wraps. Beeswax wraps ni adalah lilin. Lilin yang kita boleh guna sebagai wrap. Okay, untuk kita simpan makanan apa semua. And dia ada reusable and biodegradable straw, macam straw yang berasaskan buluh juga. And sekarang kalau kita minum dekat Zeus and Coffee Bean tu, kan dia ada straw yang rice, I think rice base or something, yang dia biodegradable juga. Cuma kadang-kadang ada isu it being soggy, right? Tapi selepas sejam dia dah rasa ni minum kopi ke minum kertas dah dia rasa lain sikit. Mungkin di hadapan mungkin akan ada satu inovasi yang lebih baik untuk straw. Tapi dia juga ada yang tahan lama. So they are coming out with a lot of innovation that allows us to actually enjoy the thing longer lah, so that it doesn't get soggy. So peranan inovasi sini pun adalah penting. Okay, so that's, tapi with technology and innovation, of course we are coming out with more affordable and green products. Okay, and next is macam biodegradable cloth diapers. So we mothers try to rajinkan sikit diri untuk basuh lah kita punya cloth, anak-anak kita punya cloth diaper, because diaper yang disposable tu is very harmful to the environment. Banyak chemical dalam tu. Masalahnya sebab dia sangat convenient. Yeah, because it's convenient. So kita nak cepat, tapi all these companies are coming up with the kind of materials yang senang basuh. You know, dia tak easily stained. So mungkin a lot of kalau technology dia murah ataupun kita boleh tunjuk perbezaan menggunakan biodegradable cloth diapers compare to dengan yang disposable one, mungkin itu mampu menarik orang untuk actually beli biodegradable cloth diapers. That's why a lot of more research need to be done lah in marketing, and how are you going to attract people to actually buy, not just intend to buy. You know, we know it's going to be harmful, you know it's going to give you benefit, tapi masih lagi beli. Tapi you masih lagi beli. So maknanya we have to have some kind of a marketing strategy to actually let people aware of the consequences and actually want to buy. So itu kadang-kadang the power of marketing juga. That's why benda yang macam vape kan, macam mana you can sell vape? Walaupun tak ada di TV, tak benda ada tu dah harmful dah, tapi you can still sell them, and they sell. Benda they can get a lot of profits from jual vape. So we also as a marketer ni kena pandai juga market. Kita tanggungjawab kita jugalah nanti kan, untuk nak market the society to actually buy out of good consciousness, you know, not out of convenience semata-mata. Okay. So next is plant-based biodegradable laundry detergent. So sekarang dah banyak lah produk yang menghasilkan biodegradable laundry detergent ni, menyebabkan kita bila kita basuh baju tu kita tak ada release chemical punya byproduct atau chemical yang harmful to the environment. Sama juga dengan barang kosmetik lah, ada juga macam sunscreen, dia ada yang coral friendly punya. So kalau sunscreen yang not coral friendly ni boleh menyebabkan hidupan, bila kita masuk dalam laut tu hidupan laut akan terkesan lah dengan kita punya sunscreen tu. Okay, next is clothing made from recycled material or biodegradable linen. So ini kalau dari segi pakaian ni pun ada juga dah banyak company yang coming up with fabrics yang biodegradable. Uniqlo salah satu. Uniqlo salah satu, dia ada recycled polyester, recycled cotton. So benda-benda Dia cardin ada buat daripada buluh.
Pakaian daripada bamboo. buluh ini untuk sekarang harga dia a bit pricey, tapi dia punya kualiti dia jauh lebih tinggi daripada cotton biasa. Sebab dia lebih sedap peluh, dia lebih ringan. Sama juga dengan linen, it's quite a famous fabric kalau dekat Uniqlo tu. Okay. So and then also eco-friendly bags. You can also buy eco-friendly bags, and also ini a bit pricey lah, but then if you have the money, you can opt for buying electric cars ataupun hybrid cars. Even though it's not 100% environmental friendly, but it has better yes, it's better than the normal cars. Okay. So bila kita tengok kat sini kan Fika, nampak tak beg belah kiri tu? What do you think it's made of? Yang sebelah kiri, masalah kanan dan kiri ni. Kiri tu. Kiri. Yang sebelah ni saya tahu jean. Yang sebelah ni daripada material apa tu Dr. Nawal? Agak-agak apa? Daripada apa ya? What do you think? Nampak macam bag yang ini daripada produk upcycle. Yes, it's upcycled products. Macam yang belah kanan kita tahu daripada jeans, yes. Okay. Kalau yang sebelah kiri ni? It's actually from seat belts. So you actually interesting idea. Kan, satu inovasi yang sangat bagus. So kita dah tahu seatbelt tu material dia memang cantik sebenarnya. Kita baru perasan ya benda tu. So actually upcycled products juga disarankan untuk kita beli because we are going towards managing waste, you know. So kalau kita tak boleh manage waste ni, menyebabkan landfill kita akan penuh lah. And then akan release a lot of bad emissions to the environment. Okay, so you can also, kita boleh cari lah all these product online sebenarnya. Everything is at the tip of your fingers. You just have to find. Saya tak boleh nak sebut brand kat sini, takut jadi sponsor pula kan. Okay, saya promote Spritzer tadi. Tapi terpaksa sebab kita nak bagi contoh. Bagi contoh. So you can actually look it up on Shopee, on online lah. Mesti ada punya. Okay. So did you know kalau you ride a bike, memang dia good for your health, tapi also dia akan reduce greenhouse gases because you are not using cars. So and particulate matter and nitrogen oxide lah. So all of this can be harmful to the environment. So it not just exercise lah. So you need to know that why you walk, why you ride a bike. And also do you know that unhealthy processed food production system macam jajan, okay, unhealthy fast food yang mana processed food. Usually memang kita kena avoid lah processed food ni. Sausage kan, it's actually harmful to your health, and the process of making the product is highly energy intensive. Maksudnya dia menggunakan tenaga yang banyak. Maknanya dia menggunakan kita punya natural resources yang banyak. Okay, it contributes to greenhouse gas emission. Promote overconsumption of processed high calorie food. Overconsumption ni pun banyak because it is produced cheap, so people buy a lot of unhealthy snacks and menyebabkan you ada you consume a lot of high calorie food and animal products high in salt, sugar, saturated fats and harming the health. Sebut tentang processed foods ni, saya teringat kepada arwah moyang saya. Dia hidup pada sehingga umur 102 tahun. Tak ada sebarang penyakit, meninggal dan penyakit tua sebab jatuh. Tapi yang interesting factnya, dia tak makan sayur. Apa jenis sayur pun tak makan. Tapi apabila kami recall balik apa yang investigate apa yang moyang kami makan yang menyebabkan dia tak ada langsung penyakit-penyakit, tak ada lah darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada jantung, tak ada. So sihat sehingga ke akhir usia 102 tahun tu dia tak pernah makan processed food. Tak pernah makan langsung. So it shows you that processed food ni how harmful it is to our health. Tak makan sayur tak apa lagi, jangan makan processed food. Yes, jangan makan processed food. So kalau boleh, and also the packaging of processed food harmful to the environment. The process of making processed food, to compress it, to mince it lah, apa semua tu kan, semua tu memberi effect kepada environment kita. Di kilang-kilang tu akan release a lot of carbon emission. Okay, so that's why kita sebagai pengguna kena lebih bijak. Okay, so kita satu, it will be good for your health. Satu lagi, it will be good for the environment. So avoid this kind of food. And nanti sebagai penjual pun kita kena buat inovasi. So bukan nak tutup bisnes orang kat sini kita tak nak tutup bisnes orang ya. Okay, please ini memang kena think positif. Penambahbaikan. Yes, that's why orang kata positive thinking ni very important ya. So that's why kita kena ambil opportunity lah for
penjual-penjual ni untuk come up with innovation to actually create food that is not processed and encourage people to buy fresh food lah. Okay. Solutionnya, you can recommend, ini untuk solution eating healthy lah. Okay. Solution of eating healthy ni, you can start by cutting your meat intake and sugar intake into half dulu. Kita try dulu yang tu So slowly kita decrease. Okay. And kita try to double up kita punya sayur. Dengan buah-buahan ataupun kacang-kacang, sebab kacang ni adalah healthy fats. Okay, instead of taking fats from minyak apa semua, taking it from a nut. Kita boleh gantikan kita punya jajan dengan kacang sebagai punya snack kan. Yes, you can also take macam sebab tu macam saya pergi Mekah itu ada banyak badam, pistachio, and orang-orang Arab ni while waiting for masuk solat, waiting for azan and everything, they would have all these nuts with them, kalau dia penat kan, dia rasa penat, dia makan. Saya pernah sekali tu, saya penat sangat, suddenly ada this Arabic lady bagi kat I badam. So instantly I macam rasa fresh sikit, macam satu cara Allah nak tolong saya build bagi saya rasa okay sikit, sebab at that time I was like really tired. So that's why this kind of food you kena makan banyak instead of you nak makan sugar, jajan, all these things. You boleh tengok gambar kat situ kan, daripada hotdog makanlah ke kacang, daripada ayam goreng makanlah carrot, potato, all of these things. So try to cut in half your meat and sugar. Okay, ini kita kena start sikit-sikit. Kalau drastic pun nanti you pun macam tak ada motivasi, betul tak? Okay, and then when shopping, it is ideal for you to choose unpackaged fresh regional products with short transport distances. Maksudnya macam yang saya sebut tadi lah, dia tak ada packaging. Macam you tengok belah kiri ni kan, gambar belah kiri ni, makanan dibalut dengan plastik dengan polystyrene. Polystyrene tu is one of the worst product that cannot be recycled. Dia boleh survive dalam dunia kita for so many years. Okay, so that's why you kena avoid these things. Okay, and you kena beli unpackaged fresh regional products. This is more ideal lah. You can encourage yourself to buy this, and you have to also prefer product that is not cultivated in heated greenhouses for the purpose tak ditanam dalam greenhouse. That for the purpose of sustainability. Okay, next. How green consumption fosters a healthy lifestyle, nurturing individuals and communities. So kita boleh tengok macam mana green consumption ni boleh foster healthy lifestyle. Okay, so green consumption ni, it can promote healthier choices macam kita buat yang kita cakap tadi, choosing eco-friendly options like organic food and toxin-free products. Kita tengok dekat shopping mall pun dia dah ada, kalau kat Aeon tu dia dah ada section for organic food. So you can opt to buy your food there, and toxin-free products that supports personal health. Sustainable food choices like locally sourced and plant-based options macam kita cakap tadi, enhance nutrition and well-being. Green transportation like cycling, walking, encourage physical activity benefiting of course overall health. Active transportation that can reduce carbon emission, promotes cleaner air, supporting respiratory health. Sebab kita sekarang kan banyak air pollution kan, so we need to protect our respiratory health. Okay, and building resilient communities, maknanya kita sebagai masyarakat sejagat, masyarakat sejagat, we must be resilient. Kita kena bekerjasama antara each other and encourage each other, lift each other up to actually collectively achieve the well-being and healthier environment. Okay, and engaging with local organizations, collaborating on green projects, strengthen community bonds and promotes healthier lifestyle. And of course, lepas ni, hopefully we can get a lot of collaborations from NGOs, maybe from companies yang support green environment ni, for us to work together and create programs for our students to join lah. Okay. So ini adalah antara data-data yang saya jumpa So sekarang ni dah memang ada peningkatan dari segi kesedaran dan peningkatan dalam green consumerism, maknanya dalam penggunaan barang-barang yang hijau ni, produk-produk hijau ni. So kita tengok macam Cik Fikra nampak tadi, memang banyak golongan
millennials. Okay, millennials ni adalah Gen Y lah. Gen Y. So millennials ni zaman-zaman saya lah, zaman kita kan. Zaman kita. Zaman kita ni Zaman lah. lagu tu. Zaman ni yang banyak support green consumerism. So I hope after this kita akan orang kata apa, encourage a lot of Gen Zs as well. Okay, and also Gen Z the older ni kalau generation. katakan terlambat, mungkin kita kena start semua pada generasi alpha sekarang yang tengah sekolah rendah tu. Mungkin patut dibentuk generasi alpha. Okay, next is so there's always this is an issue lah of affordability and eco-consciousness. So we have to encourage the society, masyarakat kita untuk lebihkan empathy eco-consciousness. The feeling of eco-consciousness instead of nak benda murah je. Macam kita masih lagi di mentality we want things to be affordable. If it's affordable, we dah forgo, we dah ignore the environmental effect tu. Mungkin one day apabila kita mampu kurangkan harga produk-produk eco-conscious ni selari dengan harga-harga produk yang tak berapa nak eco-consciousness, mungkin waktu tu rakyat Malaysia akan lebih memilih kepada produk eco-consciousness. Itu memerlukan lebih banyak research dan juga innovation daripada manufacturing dan juga producer. Kita sebagai lecturer pun we I mean like researchers, not just us lah, like all the researchers out there, hopefully we can do more research on this lah to actually encourage people to choose eco-consciousness instead of affordability. And also products also should come up with more affordable choices, green choices. This is just another data saying that millennials are dominating the eco-friendly consumerism. Okay, next we are going towards circular economy. Ni kita nak wrap up semua lah kan. Kita nak wrap up semua. Yang health tadi, green consumerism tu, green consumption semua, kita nak achieve circular economy. So kita jangan fikir ekonomi je, kena fikir circular economy ya. Maknanya everything we get for more for less, everything is long term, sustainable and less costly, more productive and less carbon intensive. Okay, ini akan memberi benefit kepada ekonomi kita. So daripada raw material sampailah ke recycling. So semua ni kena berpusing. Recycling, production, consumption, recycling, production, consumption, and have to avoid residual waste lah. Kita kena avoid residual waste, kena manage our waste. So whatever waste we have, we manage it. So that we can achieve this circular economy. Waste management ni pun is not enough to achieve circular economy. It requires the entire systemic transition of our economy from the current linear take, make, use, expose. Maksudnya kita ambil, kita buat, kita guna, kita buang. Itu linear. System to a circular one where we are stepping into the issue of natural resources depletion and the need for materials being kept in circles. Soalnya kita guna balik. So kalau nak guna balik tu ada elemen recycle lah. Okay. So ini untuk kita fahamkan circular economy tu, you boleh tengok linear economy. Dia ada waste. Dia ada waste, dia banyak waste. So this is the simple thinking yang zaman dulu. Ni kita kena fikir, ini pemikiran zaman dulu ya. Kita ambil, kita buat, lepas tu kita guna and then kita buang. Lepas tu kita buang, semua orang buang, will contribute to our landfill. Okay, and then we go progress into recycling economy. Yang ni pun ada penambahbaikan sedikit. So dia ada daripada take, make, use, waste, lepas tu dia recycle. Tapi still masih ada waste. If you still recycle, you guna recycle je, you akan buang juga yang recycle tu. Kan? So it contributes to waste juga. Ini maknanya waste management you tak improve lagi. So to achieve circular economy is for you to use back the recycled product. Okay, so it should be in circle. You can see here, take, make, lepas tu dia pergi use, dia ada reuse, lepas tu dia ada pergi ke repair, lepas tu dia ada use, lepas tu dia ada recycle, lepas tu dia make balik. Dia tidak ada ending, dia sentiasa it goes circular. In circle. We need to achieve this circular economy in order for us to manage our waste, so that our waste will not harm the environment. Okay, this is the kind of practice that I want to urge everyone to actually, macam contoh simple lah kalau kita nak faham kan. Instead of kita buang benda tu, kita guna balik. As simple as that lah for us to practice. If we use something, don't think of it to throw it away. You use it back. You send for recycle, ataupun kalau botol-botol you guna balik, bag you guna balik. Dia kena avoid waste.
Okay, recycling ni actually is the last step, but in fact there are many steps that come before recycling. So recycling ni last. So you punya mentality jangan recycle je. You kena mentality, you kena repair dulu. And then you kena reuse dulu, remanufacture, refurbish, prevent. Prevent pun another action juga. So that kita akan lambat nak sampai recycle tu. Okay. Alright. So ni kita boleh tengok kita punya landfill dah penuh. So and it's not being managed. Tak sempat because it is too much. Okay. Malaysia's landfills are filling to capacity, putting the country in danger of running out of space for the disposal of solid waste by 2050. So semua yang kita bincangkan tadi sebenarnya adalah antara saranan dunia dan juga kerajaan tentang sustainable development goals. So I think masyarakat kita must be aware of the 17 sustainable development goals. Ini kita akan bila kita boleh buat bacaan kita sendirilah. Okay, sebab sustainable development goals ni dia punya goal adalah untuk memberi manfaat kepada the people, the planet, and also making profit is for the economy. Okay, so that everything when combined together will become sustainable. Okay, so kerajaan pun ada dah some effort macam Ministry of Natural Resources, Environment and Climate Change and RECC ni ada jalankan satu inisiatif jom beli produk hijau. Tapi benda ni macam sekejap je. So dia macam bermusim. Bermusim. Dia tidak berterusan. So they actually partner up with MGTC and Shopee Malaysia, leading to e-commerce platform to bring green movement to life. So actually we need to have more campaigns like this to actually encourage people to consume, to buy, to use green products. Okay, and that will benefit their health, environment and the society. Okay, so what's the beauty? Okay, because I was talking about beauty and my topic was the beauty kan. Apakah keindahan tu? Okay, ni kita pun dah nak ambil masa tengok jam. So kita dah tahu what's the beauty. Apakah keindahan having healthy lifestyle ni with green consumption. So you can see here the beauty of healthy lifestyle through green consumption lies in its transformative effects on both body and mind. So apa yang kita dah transform daripada diri kita yang dulu, yang a lot of unhealthy consumption, we have changed our body and mind. Okay, so with green consumption, we can actually change our health condition. Okay, so that's the beauty. So that's why we need to practice this green consumption so that it will benefit our health. That will also be related, as I said before, to the environment, to the society and the economy. Okay, so in the end, you will have benefits like good nutrition. You will constantly be getting good nutrition and you will be constantly motivated to increase your physical activity, and also you akan reduce exposure to toxins because you are consuming, you are buying things that are more nutritious for your body. Yes, and also anything yang environmental friendly lah, because environmental harmful products can have a lot of toxins. Okay, and also we can improve the air quality because we have less carbon emission. Sebab carbon emission ni memang antara a big culprit to our pollution problem. Okay, and also we can have positive mental well-being, because when you exercise, when you eat well, you automatic akan overall health, you overall well-being kita akan improve. Okay, and we can also have strong community engagement because we will be encouraging our family and friends to be good to the environment and also to be good to yourself, to have good health and good mental health. Okay, and we can have, of course, strong economy dan juga masyarakat yang maju lah. So you can see from the picture there, kita dah lebih cenderung untuk exercise, cenderung untuk membeli barang-barang hijau, barang-barang yang menjaga alam sekitar. So itulah yang that's the end of my talk. So I hope apa ilmu yang saya sampaikan pada hari ini akan memberi manfaat lah kepada gaya hidup kita. Okay, we must start somewhere. Tak payah nak buat something big, drastic. If you are able to do so, you do so. But if you feel like you want to, benda ni perlukan motivasi. Perlukan kemahuan yang tinggi, dan juga kita boleh mulakan dengan baby steps. Yes, langkah-langkah kecil. Mulakan as long as we start somewhere. Apa-apa pun we need to start somewhere. Okay?
Alright. Okey, terima kasih Dr. Nawal di atas perkongsian yang sangat dalam ya. So ingin saya tegaskan kat sini, kebanyakan orang rasa macam green consumerism ataupun green consumption ini tidak penting. Yes. Tetapi jika ada di kalangan pendengar ini yang ingin ataupun bercita-cita untuk menyambung pelajaran ke luar negara, bercita-cita untuk bekerja di luar negara, mungkin ada parent yang ada anak-anak dia nak bekerja di luar negara, kena pasti terutamanya di negara-negara membangun, antara soalan yang ditanya apabila interview kerja, soalan ni saya rasa dekat Malaysia tak pernah tanya. How do you actually practice green consumerism in your field? Soalan ini ditanya. Okey, di negara-negara maju masa nak interview. Jadi penting untuk para pelajar didedahkan dengan green consumerism. Okey, saya rasa sampai situ saja kot untuk sesi Waqaf Ilmu kita yang ke-13 pada hari ini. Terima kasih kepada yang mendengar dan kita ucapkan kepada semua yang nak bergerak pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut perayaan supaya berhati-hati di jalan raya dan jangan buang sampah. Sebelum tu saya ingin memohon maaf lah jika saya ada tersalah cakap ke ataupun ada apa-apa yang menyinggung siapa-siapa ke, saya minta maaf dululah sebelum saya end this talk lah. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan kami berdua sendiri. Terima kasih semua.